ఏది చెప్పావా? సార్ టోకెన్ అంటే స్మాలెస్ట్ ఇండివిజువల్ యూనిట్ అంటే టోకెన్ సార్. హ్మ్. టోకెన్స్ మొత్తం లిస్టు టోకెన్స్ లిస్ట్ అంటే చదవలేదు, వదిలేసి వదిలేసి. చదవమని చెప్తున్నాను, ఎందుకు చదవట్లేదు షణ్ముఖ? ఆన్సర్ తొందరగా. మీ మమ్మీ జాయిన్ చేయించింది ఎందుకు? చెప్తున్నారు ఆన్సర్. ఉదయ్, నువ్వు చదివావా? చదివాను సార్. చెప్పు అయితే. A=10 స్టేట్మెంట్ రన్ అయితే ఏం జరుగుద్దు? సార్ ర్యామ్లో ఈప్ మెమరీ ఉంటుంది సార్. హ్మ్. ఈప్ మెమరీలో ఆబ్జెక్ట్ అనేది అది 10 అనేది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది సార్. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యి ఆబ్జెక్ట్లో 10 ప్లేస్ అయింది. ఆబ్జెక్ట్ సార్ అంటే హౌస్ అనుకో. ఆబ్జెక్ట్ హౌస్లో 10 అనే స్టోరేజ్ సార్. హ్మ్. దాని అడ్రస్ అనదర్ బ్లాక్ క్రియేటెడ్, దాని నేమ్ వచ్చి ఏ సార్. ఏ అనే బ్లాక్లో అడ్రస్ స్టోరేజ్ సార్. నైస్. వాట్ ఈస్ ద టోకెన్ అండ్ ఓకే, విచ్ క్యారెక్టర్ సెట్ డస్ పైథాన్ సపోర్ట్? ఏం సార్? పైథాన్ ఏ క్యారెక్టర్ సెట్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది? స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ సార్. రాంగ్ ఆన్సర్. చదవట్లేదు నువ్వు. Unicode character set, sir. యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ సెట్. హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ సెట్? Sir, 1,49,813. 813 characters. Nice. What is a statement? What is a statement? సార్ What is a Sir, statement? it is a command or an ల్యాండ్ instruction. ఆర్ Shanmukhi. కంప్యూటర్. It is a command or an instruction given to a computer. Yeah. Collection of statements. Shanmukhi. Collection of statements. Sir, the program, sir. It is a program. Yeah. It's a program. Collection of programs. Collection of programs. Collection of programs is collection of statements or a software. Collection of statements and a program. Collection of programs and a software. స్టార్టింగ్లో 2 ఉన్నారా? types సాఫ్ట్వేర్ సార్. స్టార్టింగ్లో ఉన్నాం, రైట్? వీఆర్ ఇన్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్. ఇప్పుడే చదవకపోతే తర్వాత ఎట్లా చదువుతారు మీరు? ఒక్కరంటే ఒక్కరు చెప్పండి పర్ఫెక్ట్గా చదివినాడు. వన్ పర్సన్ ప్లీజ్. డాక్యుమెంట్ మొత్తం చదివింది ఎవర్రా? చెప్పండి. ఒకరు నేమ్ చెప్పండి. ఒక్క నేమ్ చెప్పండి క్లాస్ మొత్తంలో. నేను పంపించిన డాక్యుమెంట్ నేను మొత్తం చదివాను సార్. దిస్ ఈజ్ యువర్ సీరియస్నెస్ అబౌట్ ద క్లాస్. ఇంక మీకేం చెప్పాలి నేను క్లాసు? గైస్, నేను ఓవర్ చేస్తున్నా అనుకోవద్దు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లీజ్ డోంట్ కమ్ టు ద క్లాస్. నాకెందుకు ఫీజులు కట్టడం? మీరు చెప్పేది అర్థం కదా? నేను జెన్యున్గా బాగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా. ఐల్ ట్రై మై బెస్ట్. ఐల్ ట్రై టు గివ్ మై 100% ఎఫర్ట్స్. I'll try to learn new things. I'll try to give you that knowledge genuinely. 100% efforts from my side. What about you guys? If you are not serious, if you are not gonna like put your efforts to learn the Python, please don't come to the class. నాకు సీరియస్ స్టూడెంట్సే కావాలి. ఉన్నది ఒక్కడైనా చెప్తా, ఇద్దరు ముగ్గురైనా చెప్పుకుంటా నేను క్లాసు. ప్లీజ్ రామాకండి అలాంటప్పుడు క్లాసులకి.
రోజు నేను మోటివేషన్ చేయాలంటే టైం వేస్ట్ పోతుంది నాకు. ఇప్పుడు ఎంత అయింది చెప్పు? 7:54. మీకు మోటివేషన్ చేయాలా నేను? క్వశ్చన్ అడిగితే చెప్పాలా? చిన్న పిల్లకాయలు మీకంటే చెప్తున్నారు బాగా. వాళ్ళకి భయం ఉండో మరేంటో తెలీదు. మీరేం పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు కదా. మీకంటే చిన్నపిల్లలైనా ఏమో నా దగ్గర బాగా నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఏ టెన్షన్స్ ఉండవు, మీకు చాలా టెన్షన్లు ఉంటాయి. ఎక్కలేని చెత్త అంతా మైండ్లో వేసుకుని. పైనుంచి ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి? 11 పేజెస్. ఒకసారి చదివి చూపించినా ఇప్పుడు మీకు లైవ్లో చూపిస్తా చూడండి ఒకసారి. నేను చదువుతున్నా మీలాగా చూడండి. వాట్ ఈస్ పైథన్? Python is general purpose high level programming language. Okay. Language is a medium which is used to interact with others. Programming languages are also medium which is used to interact with the computer, electronic device. It is called as electronic device because it runs with electrical power. Computer understands binary language. It is called as binary language because in this language we use only two characters or symbols. One is on, second one is off. One means on, zero means off. Which language a computer understand? Binary language or machine language? What is a translator? A translator is a software or a program which translates high level language into machine language. How many types of translators are there? Compilers, interpreters, assemblers. For example, Dennis Ritchie invented C language. To convert C language into machine code, we use compiler. To convert Python into machine code, we need interpreter. To convert assembly language into machine language, we need assembler. For example, if you use Java, to convert Java language into machine code, we need compiler and interpreter. These are the examples I have given. If you want to interact with the computer directly, you have to learn machine language, not Python, not C, not C++, not Java. You have to learn machine language to directly interact with the computer. If you are writing programs in Python or C or C++, you need a translator to translate into the code which is written by you will be translated into machine code by using translators. We need to use translators. Next, similarities between English and Python. 26, 1,49,813 characters. Here we can form words, there you can form tokens. By using words we can form sentence, here statements. We can form paragraphs, here program. Collection of programs, software. We can develop softwares by using programs. What character set does Python support? Unicode character set. What is token? Smallest individual unit in a program is called as token, or each and every individual unit in a program is called as token. What is a statement? It is an instruction or command given to the computer. What is a program? Collection of statements. What is a software? Collection of programs. What types of software? System softwares and application softwares. Example of system softwares are operating system and drivers. Application softwares are all mobile apps, all websites, billing softwares, games, MS Office software, and etc. Then what else we have learned? What kind of applications we can develop by using Python? Python is called a general purpose programming language because by using Python we can develop different types of applications. One, desktop or standalone applications. Those applications runs in a system where it was installed. For example, games we install in a computer that will be used in the same system. We can't access it from other. Those kind of applications are called as standalone applications. Example, MS Office, games, media player, Photoshop, browsers, antivirus softwares, and etc. Next, by using Python we can develop websites. Websites are different from standalone applications. Websites should be placed in a server so that that website can be accessed from anywhere throughout the world. If you have internet connection, you can access them from any device. Next, we can develop softwares which can be installed in IoT. We can also use Python in AI, ML, data analytics, deep learning, and etc. We can develop softwares that can be installed in embedded system also. By using Python we can develop softwares that can be installed in washing machines. We can develop softwares by using Python that can be installed in remote controllers, that can be installed in microwave ovens, etc. So what is the main purpose of Python? Yes, we have many purposes. We can use Python for different purposes to develop different types of applications. That's why it is called as a general purpose programming language. Next, I have explained about the IoT also. Next, what is the use of HTML? By using HTML we can develop web pages, web pages. We can design web pages. HTML is not a general purpose language. PHP, by using PHP we can write backend code, only backend code. We can't use it for other purposes
So it is not a general purpose language, but Python is general purpose, because by using Python we can develop different types of softwares or applications. Who invented Python? Guido van Rossum, 1991. What is low level? Low level programming languages are machine language and assembly language. I've compared with high level language with low level language. Did you remember? High level languages are very easy to learn. Looks like English kind of language. High level languages, very easy to learn, very easy to understand, very easy to write the programs, very easy to correct the errors, means debug the errors, etc. Low level languages, I've explained already about low level language also. Low level languages like machine language and assembly language. If you learn low level languages, we can directly interact with the computer, we can directly manage the hardware components of the computer. But the problem is it's very hard to understand, it's very hard to understand, maintain, write and everything. If you want to write the programs in your low level languages, you need to know about the system architecture also. How processor runs, how hard disk runs, how RAM actually works, how the keyboard is connected, how the monitor is working, how the mouse is gonna work, every port, etc. You need to know about the system architecture, system architecture, RAM, hard disk and etc. Next, how to install? Okay, leave it. Installation steps you can skip actually. In how many ways we can write the programs? We can write the programs in two ways: interactive mode, scripting mode. In interactive mode means open the command prompt, type Py or Python and press enter, write the program like this. Like this. See this one. This is called as interactive. But scripting mode means write a program in separate file, save it and run it. Writing the program in scripting mode means you need to open the file, write the file and run the file. We know that. Just leave it. What else? Python tokens. We came to the tokens now. Tokens means what? Keywords, identifiers, literals, operators, special symbols or separators and comments. Next, keywords are predefined words. We have 35 keywords. If you want to see the list of keywords, just write a program called import keyword, keyword.kwlist, print keyword.kwlist. Here import is a predefined keyword. Keyword is a module. KWList is a kind of list which existed in this module. Keyword is a module. In that module, there is a variable or there is a list called KWList. That list displays the keys. If you don't understand, no problem. Whatever you understand, just try to read out and ask the questions in the next class. You have to ask the questions. You have to ask the doubts in the next session once completed. What is variable? In general, a variable is a block of memory where we can store either address or in Python. In a variable we store addresses, guys, not values. A equal to 10. You might say, some of you guys might say A is a variable, but A is a variable. I would say A is a variable name where I can store address, not value. So a variable is a block of memory. What is variable? First of all, a variable is a block of memory where we can store what we can store in that block of memory. We can store either address or address or value. Either address or value. In Python, especially in variables, we store addresses only. If you want correct answer, in Python, a variable is a block of memory where we can store address. That's it. Because in Python everything is an object. Objects will be created, its addresses will be stored in variables. What happens when A equal to 10 statement executes? An object will be created. An int object will be created in heap memory, just like house. In that house, 10 will be stored. House address will be stored in another block. That block name is another block name is A. I would say that another block is called as a variable actually. This one. This is, I would say, this block is called as variable, which contains address of the object. That's it. How many? 11. That's it. అయిపోయింది. ఎంతసేపు పట్టిందిరా రివిజన్కి? 7 minutes 8 minutes ఇప్పుడు చెప్పండి. లైవ్లో నేను చూపించాను రివిజన్ 6 minutes. ఓకే,
6 minutes పట్టింది అనుకుందాం. ఇది ఎందుకు చదవాలా మీరు? దీనికి ఏం ఆన్సర్ ఇస్తారు మీరు? 5 minutes టైం మీకు దొరకలేదా? కాలేజీలో ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తారు మీరు కాలేజీలోకి వెళ్ళి? నేను 5 నిమిషాల్లో చదివాను, నువ్వు అరగంటలో చదువు ఎవరు వద్దన్నారు? రోజు చదివితే 5 నిమిషాలకు నువ్వు కూడా వచ్చేస్తుంది, పెద్ద విషయమే కాదు అసలు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటావు రాసుకుంటావు, నెక్స్ట్ డే వచ్చి అడుగుతావు. ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంటే. థియరీ అవసరమా? ఈ సోది క్వశ్చన్లు ఎవరి దగ్గర చెప్పండి. థియరీ కూడా అవసరమే. ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్తావండి? ప్రోగ్రామ్ చెప్తావు ఏంటి ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ వేరియబుల్ అంటే తెలియకపోతే ఎట్లా? నాకు తెలుసు కానీ రాస్తా ఇట్లాంటి ఆన్సర్లన్నీ ఎక్కడో చెప్పండి, నా దగ్గర కాదు. జస్ట్ 6 minutes పట్టింది నాకు, ఫాస్ట్గా చేశాను కాబట్టి. మీకు అరగంట పట్టింది అనుకుందాం. 4-5 రోజులు చదివంటే నువ్వు కూడా 5 minutesలో చదువుతావు. ఇదంతా అంతా వచ్చేసేదేగా. దట్స్ వాట్ వీ నీడ్. వీ నీడ్ ఎ కమిట్మెంట్. జాబ్లు ఊరికనే వచ్చేస్తాయేంటి? Yeah. Next, let me write a program. So we are discussing about keywords. Keywords are predefined words. It's done. Next we are discussing about variables actually. Ikkada, here, what is a variable? This block is a variable. I'll explain that one. Now let me write a program. Guys, whenever you want to write a program, Yes, sir. జస్ట్ మినిట్ ఎక్కడ రాశాను ప్రోగ్రామ్స్ మీకు? ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ రాసి చూపించాను? ఎలా రాశాను? ఇట్లా రన్ చేశానా? ఓకే, అర్థమైంది. అంటే ఇంకా విఎస్ కోడ్ చెప్పలేదు అనుకుంటా మీకు. గుర్తుందా ఇది మన ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాపించి చెప్పాను? ఏది స్క్రిప్టింగ్ మోడ్లో? ఎవరికైనా గుర్తుందా? గుర్తుంది సార్. చెప్పండి. Yes, ఎవరు sir. చెప్తారు? తెలుసు scripting. ఎవరు ఒకరు చెప్పండి. ఎవరు చెప్తారు? చెప్పండి ప్లీజ్, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. సార్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పు. సేవ్ చేస్తాం సార్, కంట్రోల్ సేవ్ చేస్తాం. ముందు టైప్ చేసింది మనం నోట్ ప్యాడ్ లో సేవ్ చేస్తాం సార్, ప్రోగ్రామ్ రాసి. నోట్ ప్యాడ్లో దాన్ని ప్రోగ్రామ్ మనం సేవ్ చేస్తాం. ఎక్కడ సేవ్ చేస్తాం మనం గుర్తుందా? ఫస్ట్ పాయింట్ ఒక ఫోల్డర్ సపరేట్గా క్రియేట్ చేయమని గుర్తుందా? ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయమని. నేను ఎక్కడ క్రియేట్ చేశానంటే డి డ్రైవ్లో, ట్రైనింగ్స్లో, పైథాన్ బ్యాచెస్లో 15 September 2025లో ప్రోగ్రామ్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను, గుర్తుందా? గుర్తుంది సార్. ఈ దాంట్లో మనం ఫోల్డర్ని కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఓపెన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? లేకపోతే ముందే నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయనా? నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నీకోసం. ఇదిగో ఓపెన్ చేస్తాను నోట్ ప్యాడ్. ఓపెన్ చేసాను సార్. యా, ఓపెన్ చేసా. ప్రోగ్రామ్ రాసేద్దాం. లెట్స్ రైట్ అ ప్రోగ్రామ్. సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా రాసేది సింపుల్ ప్రోగ్రామే. నా ఇంటెన్షన్ ఆ బేసిక్స్ పర్ఫెక్ట్ వస్తేనే నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్తాను నేను. సార్, ఈ వేరియబుల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. ఆ వేరియబుల్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. a = 10, అదే a = 20 అని ఇచ్చా. ఇది చూడండి ఒకసారి. ఏమి ఇచ్చాను? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? a = 10, a = 20. What is this? I've selected something. What is it? Variable. It's a variable, sir. యాక్చువల్లీ డిఫైనింగ్ ఎ వేరియబుల్ అంటారు, కానీ పైథాన్లో ఇంటర్నల్గా జరిగేది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఓకేనా? ఓకే సార్. వేరియబుల్ డిఫైన్ చేశాను అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏమంటారంటే డిఫైనింగ్ ఎ వేరియబుల్ అంటారు. దాన్నే జావాలో పైథాన్లో అయితే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషనే. ఇది అందరూ అనేది డిఫైనింగ్ ఎ వేరియబుల్ అని, లేదా వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను అంటారు. కానీ యాక్చువల్గా అక్కడ జరిగేది ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యింది ఇంట్ ఆబ్జెక్ట్. నువ్వు అసైన్ చేసేది వాల్యూ 10 కదా, అసైన్ చేసే వాల్యూ 20 కదా. సో యు ఆర్ అసైనింగ్ 10 to a. దట్స్ వై
int object will be created. You are assigning 20 to A, int object will be created, remember that. Based upon the value you are assigning to the variable, object will be created. Let's say you have written like this, b is equal to 20.50. Do you know what is going to happen? What object will be created? Now int object will not be created, float object will be Float, created. sir. Float object will be created. Let's say I have given like this, name is equal to double quotations Madhu. Something which is placed within double quotations is called as string. It is called as string. So here str object will be created. Here float object will be created. All objects are created in heap memory only, remember that. So like this we can store. Okay, first let me explain this. This is the statement, right? What is that statement? Object creation. For what? For int object. Int object you are creating. Where the objects will be created? Tell me. In Heap memory. heap memory. That's it. In heap memory objects will be created. Objects will be created in heap memory. Yeah. So first object is created. Let's say a equal to 10 statement is running. That means object is created. Is it int object or float object or double object or string object? Int object, float object or string object or boolean object or complex object? What object it is? Int. Int object. How do you say that it is an int object? It is integer value 10. Because you are storing integer value into A, right? 10 is int value. Do you know that? Anybody is having doubt whether it is 10 or not? ఇది 10 కాదనే డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎవరికైనా? లేదు సార్. లేదుగా. 10 అనేది ఇంటీజరా కాదనే డౌట్ ఉందా? సార్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే మాట్లాడొచ్చు, పర్లా. మ్యాథ్స్లో నంబర్స్ని ఏమంటారు? జస్ట్ నార్మల్ నంబర్స్ని ఇంటీజర్ అంటారు. నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఇంటీజర్లు ఏమో ఉంటాయి. -10 ఇస్తే ఇంటీజరా కాదా? -20 ఇస్తే ఇంటీజరా కాదా? ఇంటీజరే కదా. సో ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ అన్నైతే ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది? ఇంట్ ఆబ్జెక్టా, ఫ్లోట్ ఆబ్జెక్టా, స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్టా? ఈ స్టేట్మెంట్ ఇంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది? హీప్ మెమరీలో. హీప్ మెమరీ. ఫాస్ట్ ఉండాలి, అది వెరీ గుడ్. హీప్ మెమరీలో. హీప్ మెమరీలో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయితే హౌస్ అన్నట్టు ఊహించుకోండి అన్నాను. ఇంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది అంటున్నాను. ఈ ఇంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం స్టోర్ చేశాను నేను? 10 సార్. 10 స్టోర్ చేసాం. వెరీ గుడ్. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ అడ్రస్. ప్రతి హౌస్కి ఎట్లయితే అడ్రస్ ఉంటుందో ఈ ఆబ్జెక్ట్కి కూడా అడ్రస్ ఉంటుంది. టు స్టోర్ దట్ అడ్రస్, వాట్ ఈస్ గోన్ హ్యాపెన్ ఇంటర్నల్లీ? ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుంది? Another block of memory and create అవుతుంది సార్. Other block will be created. Another block of memory will be created. Another block of memory. Remember, sorry. Yeah, another block of memory will be created and its name is what? A. A. In this block, what you are storing? Object address. That's it. Object address will be stored. That's it. Now let us say what you are storing in A again. 20. Int of Integer value. what is that value? Is it int? Is it float? Is it complex? Is it string? Is it boolean? sir. Int. So int Integer, object will be created. 20 అని చూసామంటే చాలా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయినట్టే. So another object will be created. Another int object will be created. Okay. What is the value you are storing, guys? ఏ వాల్యూ స్టోర్ 20. చేస్తున్నారా? 20 sir. 20. 20. Let us assume that దీని అడ్రస్ ఏదో ఒకటి అనుకుందామా? Let us assume that its address is 2002. Then guys tell me, to which variable you are assigning this 20? A. Yes sir. Yes, sir. A కే అసైన్ చేస్తున్నాం. A కి ఆల్రెడీ మెమరీ లికెట్ అయింది. A లో ఏముంది? What A contains? Address. A already contains what? What is that address, Address. guys? అడ్రస్. 000. A address రా. A address.
ఏ అడ్రస్ అంటే ఏ అడ్రస్ అంటున్నారు, భలే చెప్పారు ఆన్సర్. సూపర్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ Object అడ్రస్? address. 1002 10 సార్. ఒక్క అడ్రస్ సార్. 1002. 2. ఓకేనా? ఏలో ఏముంది ఆల్రెడీ? 10 ఉంది సార్, ఇంటూ 10 10 ఉంది. సార్. అరే బాబు, ఏలో అడ్రస్ ఉందిరా స్వామి. యాడ కొద్ది క్వశ్చన్ మార్చి కొద్దిగా ఒకటి తిప్పితే చాలు మళ్ళీ కొత్త ఆన్సర్ 1002 ఇస్తా. సార్. అదే ఫిక్స్ అవ్వండి, ఒక ఆన్సరేగా. రెండోసారి అడిగితే అసలు ఆన్సర్ మార్చేస్తారండి కొంపదీసి. చెప్పండి, ఏలో ఏముంది? 100. అడ్రస్ ఉంది సార్. అది ఏ అడ్రస్ ఉంది, మళ్ళీ అడ్రస్ అని మాకు 1002 ఎవరు చెప్తున్నారు? అది కరెక్ట్, క్లియర్గా నాకు కావాలి. 1002 సార్ ఏలో ఉన్న అడ్రస్. యా. ఇప్పుడు యా, సో ఏలో ఏముందిరా అంటే 1002 ఉంది, అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అడ్రస్ ఉంది. ఇప్పుడు అదే ఏకి ఏం అసైన్ చేశానంటే కొత్త ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అడ్రస్ని అసైన్ చేస్తున్నట్టు. 20 కాదు నువ్వు అసైన్ చేసావు ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ని. ఇప్పుడు చెప్పు, ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇదే కదా, దాంట్లోనే కదా 20 ఉంది. దీని అడ్రస్ ఎంత? 2002 సార్. 2002. ఏమైతే తెలుసా, 1002 మొత్తం పోయి అని డిలీట్ చేస్తే నీకు అసలు గుర్తుండదేమో, అందులో పాత అడ్రస్ ఇది ఉందని. ఓకేనా? దీంట్లో ఇప్పుడు ఏం స్టోరీ ఇది తెలుసా? 2002. 2002 స్టోర్ ఇది అక్కడ. పాతది పోయిద్దా సార్? ఇప్పుడు అంతేగా, నువ్వు ఉన్నావు అబ్బా ఇంట్లో, నేను ఖాళీ చేపించి ఇంకొకరిని దింపాను, అప్పుడు ఏంది పరిస్థితి? వెళ్ళిపోతాను సార్ అప్పుడు. అంతే మరి. కొత్తగా వచ్చాడు ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఏలో ఆల్రెడీ ఉన్నాడు 1002, అదే ఏకి కొత్తగా ఏం మెసేజ్ చేశాను 2002, అంటే ఓల్డ్ పోయే కొత్తది వచ్చే. సో ద న్యూ ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ విల్ బి అసైన్ టు ద ఏ, ఓల్డ్ అడ్రస్ విల్ బి డిలీటెడ్. అసలు ఉండదు ఇన్ దిస్ బ్లాక్, ఓల్డ్ అడ్రస్ విల్ నాట్ బి stored. That will be replaced by 2002. 1002 will be replaced by 2002. Now this block contains only 2002. Now tell me, A contains which object address? Is it first object or second object address? Second object address. What about this one? దీని పరిస్థితి ఏంది మరి? What about this one, guys? చేసాం సార్. That is not used in our program now. We can't use it. That object will be destroyed. దాని అడ్రస్ నీ దగ్గర లేదుగా. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చెప్పండి రా, ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్ హియర్. ద వాల్యూ ఆర్ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాక్ ఈజ్ చేంజబుల్ ఆర్ నాట్? ఈజ్ ఇట్ చేంజింగ్ ఆర్ నాట్? am I able to change the value Yes, of A sir. or not? Yes sir. Yeah. It is changed, that's it. So it is called as variable, that's it. ఏ బ్లాక్లో ఉన్న వాల్యూని అయితే చేంజ్ చేయగలము, if you are able to change the value of a block or address of a block, because I am able to change the value of this block, it is called as what? Changeable. Do you know the meaning of variable, guys? Variable ante meaning తెలుసా? Do you know the meaning of variable? తెలుసు సార్. నెట్లో వెతకండి, మారేది అని ఉంటుంది. వేరియబుల్ మీన్స్ చేంజబుల్ అని. ఇన్ తెలుగు వీ కెన్ సే మారేది. ఓకే సార్. సంథింగ్ విచ్ ఇస్ చేంజబుల్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్? వేరియబుల్. సార్ అప్పుడు ఏ ఈక్వల్ 30 ఇచ్చినా అక్కడ 3003 వచ్చింది కదా సార్? వేరే అడ్రస్ వచ్చింది, సమ్ అదర్ అడ్రస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇఫ్ యూ రైట్ ద స్టేట్మెంట్ లైక్ దిస్, a equal to 30, okay, then another object will be created, its address will be assigned to the A. The old address 2002 will be destroyed, deleted. 3002
Let's assume that third object address is 3002. That replaces 2002 because to the same A you are assigning. Now A is changed or not? First A contains 1002. Then A contains what? Actually 1002 is replaced with 2002. Then 2002 is replaced with 3002. So is that block is changeable? Is that block is changeable? Yes. So this block is called as variable. This block is changeable, right? This block is what? This block is changeable. So this block is changeable. So it is called as variable. Okay. Variable. Yeah. What is the definition I have given about the variable in Python? In Python, what is a variable? A block of memory where we can store address. Understand? In Python, what is called as variable? Yes, sir. దేని వేరియబుల్ అంటారా? Addressing, sir. గైస్ ఫీజు కట్టాలి. రేపటి నుంచి ఫీజు కట్టకపోతే క్లాస్కి రావద్దు. ఫీజు కడితే సీరియస్నెస్ వస్తుందేమని. ఓకే. Okay, sir. యా. సో ఒక బ్లాక్ని వేరియబుల్ అని ఎందుకు అంటారు? వై ఎ బ్లాక్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వేరియబుల్? If you are able to change the value of that block, if you are able to change the value of that block is called as variable. అది ఏ బ్లాక్ అయినా కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద బ్లాక్ ఇట్ ఈస్. If you are able to change its value, it is called as variable. That's it. So the definition, I want the definitions also perfectly. Okay. A variable is a block of memory. In Python, a variable is a block of memory where we can store address. Or we can say a variable is a container where we can store address. It is called as variable because why the variable is called as variable? Tell me. Why the variable is called as variable? ఏందిరా సరదాగా అనిపిస్తుంది. Very, sir. వేరియబుల్ అంటేనే మీనింగ్ చేంజబుల్ అని. మీరు సినోనిమ్స్ కానీ మీనింగ్స్ కానీ వెతుక్కోండి. వేరియబుల్ మీన్స్ చేంజబుల్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as వేరియబుల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ చేంజబుల్. It is called as variable because it is changeable. That's it. ఇప్పుడు వేరియబుల్ అంటే మీరు చెప్పండి మీరే ఒక విషయం చెప్పండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు వేరియబుల్ అనేది ఈ బ్లాకా, ఈ నేమా, ఈ ఆబ్జెక్టా? విచ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వేరియబుల్? మై క్వశ్చన్ ఈస్ విచ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వేరియబుల్? ఇస్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇస్ దిస్ బ్లాక్ ఆర్ ఏ? విచ్ వన్ ఈస్ వేరియబుల్? టెల్ మీ గైస్. Yeah. Do you know the answer? Somebody said A, right? A is a name given to the block. Actually, A is not a variable. A is an identifier given to that block. Understand? A is what? Yes. Is it a variable? It is not a variable. If you want the correct answer, A is not a variable. A is the name of the variable. What is A? A is the Name of the variable. name of the variable. Variable. మరి వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? ఈ బ్లాక్, ఈ బ్లాక్ని వేరియబుల్ అనాలి. ఈ బ్లాక్ పేరు ఏ. ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్? What is A in the above image? Name of the variables.
name of the variable. Why this block is called as variable? Because it is changeable. Am I able to change the value existed in this block or not? Yes, sir. That's why it is called as what? This block is called as what? Variable. Yeah, it's a variable. That's correct. Nice. What about this one? What is it? It is a Object. it is an object. Very good. It is an Int object. What is object. this block? What is this block again? Please. Variable, sir. This block is variable. What is A? Variable names, sir. name. The name. Yeah, block's name. Yeah, it's the name of the block. That's it. Okay, for example, Madhu. M-A-D-H-U, Madhu. What is Madhu? String. No, I'm talking about me. Okay, sorry. Okay, Okay, sir. let's say Sahiti. What is Sahiti? Sahiti ante enti? It's a name. Sahiti is a name. Anil is a name. Rahul is a name. Shanmukhi is a name. Shanmukha is a name. It's a name. Of what? ఇప్పుడు నేను మధు అంటే నేమ్ అన్నాను కదా, దేని పేరు రాది మధు అనేది? Particular person name, sir. యా, పర్సన్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ పర్సన్ నేమ్. నేమ్ ఎందుకు ఆ నేమ్ 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 నేమ్? వై ఐఎమ్ హైలైటింగ్ దట్ నేమ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్? యు నో దట్? యా, దెర్ ఇస్ అ రీజన్ యాక్చువల్లీ. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నేమ్స్ నౌ. వీఆర్ గోనా టాకింగ్ Because అబౌట్ identity కోసం, sir. identifiers. Identifiers. What is an identifier? Identifier is a name identifier is a name given to a variable or class or module or function, etc. At least you know that it's a name given to variable. At present I have given a name to that variable, right? Variable means that block. We'll discuss about classes later, we'll discuss about functions later, we'll discuss about modules later. Then you can come to know that, we can come to know that what is class, what is module, what is function. Till now, don't bother about those concepts like class, module, of function, etc. అర్థమవుతుందా? No need to bother about what is module, what is class, what is function. We'll discuss about them later in the coming sessions. ప్రస్తుతానికి వాట్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైర్ అంటే ఏం చెప్తారా? ఇట్స్ ఎ నేమ్. రాహుల్. Yes, sir. Yes, sir. What is identifier? Tell me. What is an identifier? Identifier is a name given to a variable. That's it. Names are called as identifiers. అది ఒక్కసారి మలయాళం చెప్పు, వింటాను. కొత్త వర్డ్ Sir, నేర్చుకోవచ్చు. മലയാളത്തിൽ പറയണോ? സാർ, ഐഡന്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വേരിയബിളിന് കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ഐഡന്റിഫയർ. అరే బాప్రే. സാർ മനസ്സിലായോ? మనసులాయో. మనసులాయో means understand, okay? Yes, sir. See, I have stayed for Sir, I taught little see, bit of Telugu. in Kerala I have stayed for 2 or 3 days, right? I think so, 2 days, I think 2 or 3 days. That's why I'm able to understand a little bit. Sir, how was Kerala, sir? Good, very good. So everywhere greenery, right? That's it. Very good actually. Yeah, okay. So identifier is a name given to variable or class or module or Variable. function. That's it. It's a name. That's it. Identifiers are names. Okay? Okay guys. చాలు, ఈ మాత్రం అర్థమైతే చాలు. వరుణ్, నిన్న అసలు అడగలేదు క్వశ్చన్స్, ఉన్నావా?
ఒకసారి చెప్పు. శశి వరుణ్. హలో సార్, ఉన్నాను సార్. యా, ఇప్పుడు చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, నీకేం అర్థం కాలే, ఏం అర్థమైందో చెప్పు ఒకసారి, తొందరగా తొందరగా. అదేంటి క్లాస్ వినలేదా? సార్ మనం ఇప్పటిదాకా టోకెన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం, వేరియబుల్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం, గుడ్. హీప్ మెమరీ గురించి నేర్చుకున్నాం, టోకెన్స్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్స్ నేర్చుకున్నాం. అదేంటి నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను లాస్ట్లో? ఐడెంటిఫై. ఐడెంటిఫైయర్ సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ అన్ ఐడెంటిఫైర్, వరుణ్? నేమ్ సార్. వాట్ ఈస్ వేరియబుల్? సార్ సరిగ్గా వినలేదు సార్, సారీ. ఏ ఎందుకు వినలేదు బంగారం? సార్ కొంచెం ఇంట్లో డిస్టర్బెన్స్ సార్. ఓకే, విను బంగారం. జాయిన్ అయింది దేనికి? ఓకే, చెప్పింది నేను అడిగితే నన్ను ఎంత డిసప్పాయింట్ చేస్తున్నారు తెలుసా? ఫస్ట్ క్లాస్ ఆ క్వశ్చన్స్ అడిగితే 99% చెప్పట్లే ఎవరు. ఇప్పుడు సార్ లాస్ట్ అడిగారు క్వశ్చన్ వేరియబుల్ అంటే, దాన్ని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. వేరియబుల్ అంటే బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ, దట్స్ ఇట్. ఓకే సార్. ఇది వేరియబుల్, ఈ బ్లాకే విచ్ ఈస్ చేంజబుల్. వేరియబుల్ ఇస్ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ అని ఇక్కడ చెప్పా ముందు. బుక్ ఓపెన్ చేసి చదువు నువ్వు, వర్కే కాదు ఇది కూడా ఉండాలి. ఏది? వేర్ ఇస్ ద డెఫినేషన్? దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్. వాట్ ఈస్ వేరియబుల్? ద బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ. ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఇది? ఇది చూపించి, బ్లాక్ చూపించి. ఇట్స్ అ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ. కానీ దాన్ని వేరియబుల్ అని ఎందుకంటారు తెలుసా? బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ ఈజ్ నాట్ ఎ వేరియబుల్. బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ విచ్ ఇస్ చేంజబుల్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వేరియబుల్. చేంజ్ చేయగలిగే బ్లాక్నే వేరియబుల్ అంటారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ సార్. ఇట్స్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ విచ్ ఈస్ చెప్పండ్రా బాబు, ఎడదెక్కారా మీరు నాకు? చేంజబుల్. A block of memory which is changeable. Sorry. A variable is block of memory which is changeable, where we can Changeable. store address. సో పైథాన్లో ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీలో స్టోరేజ్ చేసేది అడ్రస్సే, గుర్తుపెట్టుకో. ఈ పైథాన్ కొంచెం డిఫరెంట్, కొంచెం డెప్త్ చెప్తున్నా. అందరూ చెప్పినట్టు చెప్తే ఈజీగా అనిపించేసేది మీకు, భలే ఉంది పైథాన్ అనేవాడివి. అందరూ చెప్పినట్టు చెప్తే తర్వాత ఈజీగానే ఉంటుంది. ఫస్టే కొంచెం డెప్త్ వెళ్ళిపోతాను, స్టార్టింగ్ అలాగే చెప్పేస్తా. 1 or 2 డేస్లో అర్థమైపోతుంది మీకు. అప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఈజీ అనిపిస్తుంది. ఓకే సార్. 8:30 అయిపోయిందా? సారీ, అయిపోయింది క్లాస్. రేపు మాత్రం ఫీజు కట్టకపోతే ఎలా చేయను, ఫుల్ ఫీజే కట్టాలి. సగం ఫీజులు అలా ఏం లేవు, నేను తగ్గించాను మీకు ఫీజు. ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి రా, ఎంత తీసుకున్నాను పైథాన్ ఫీజు? ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎనీబడి ఈస్ దేర్? లేదు సార్. ముందు బ్యాచ్ వాళ్ళు ఉండాలి ఒకరు, ధృతినో ఎవరు ఉండాలి. ధృతి కాదు, Yes, sir. ధృతి ఎంత ఫీజు తీసుకున్నాను రా మీ దగ్గర? మర్చిపోయా సార్. మర్చిపోయావా? మీ డాడీ కట్టారు కానీ నీకు తెలియదేమైతే. తెలుసు కదా నీకు. అవును. మతి మరుపు సార్. సార్ డిస్కౌంట్ ఏం లేదా సార్? 5,000 కట్టింది తను, ధృతి. మీ డాడీని అడిగి అవును చెప్పరా? సార్.
మీ డాడీ పేరు చెప్పు 5,000 అంతే వచ్చింది. అది ఓకే బాయ్